Здравствуйте, как дела? This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? Так. Я изучаю русский язык сегодня вечером с вами. Пожалуйста. Я хочу делать что-то на Duolingo снова. Окей. Speak, как это, tips. Считать и думать. When expressing your opinion, you may use either of the two. Считать implies you think so because of your views, or because that would be your decision, or because you gave it some thought. Думать can mean a lot of things, including a random, fleeting thought. Basically, you just have to know that считать does not only mean to count. As for using it yourself, well, it depends on your exposure to Russian. Я не знаю, я только скажу, я думаю, и я не скажу, я считаю. Иметь is a formal verb for to have, used in business and official language. У кого-то есть что-то is neutral. However, there are a few set expressions where the verb can be used even in normal speech. Иметь в виду. To mean when a person means something, it is what they wanted to say. Я имею в виду. I mean. Я не знал. Это очень хорошо для меня. Имеет право. Не имеет права. To have the right, a right to have no right to. Я, вы не имеете права. Имеет большое значение. To be of great importance. You may replace great with your epithet of choice. Grand, grave. Имеет смысл. To be not unreasonable, to make some sense. Иметь что-то против. To mind, to be against something. Usually in the negative. Я имею это против. Ладно. Мы делаем урок. Они решат вашу проблему за час. They решат. Decide. They decide. Will solve. Они решат вашу проблему за час. За час. In the hour. In an hour. They will solve your problem in an hour. Они решат вашу проблему за час. Я задам тебе только один вопрос. Задать is to ask. Я задам тебе только один вопрос. I will ask you only one question. Я задам тебе только один вопрос. Вы считаете, что это слишком быстро? Do you think it is too fast? Быстро, fast, слишком быстро, too fast. Вы считаете, что это слишком быстро? По-твоему, какой компьютер лучше?
не скажу по-твоему, я только скажу по-моему. Я не знал, что, конечно, есть, но я не знал, что это можно быть. По-твоему, по-вашему, по-нашему. Не можно. Кто, по-твоему, должен решить эту проблему? Who should resolve this problem in your opinion? Кто, по-твоему, должен решить эту проблему? Who, in your opinion, should resolve this problem? Мы только думали перед тем, как задать этот вопрос. Мы только думали. We thought for a long time. Перед тем. Before this. Перед тем, как задать этот вопрос. Мне трудно. We thought. Мы только думали перед. Before. We thought. About. Surely we thought about. We thought of. We thought before. Только. We thought long. Before. Это не просто. Мы только думали перед тем, как задать этот вопрос. Asking this question. We thought long before. Does make sense? We thought about asking this question long before. There's no about. How asking, a asking, many asking. Oh. We thought a long time before asking this question. Oh. We thought a long time before asking this question. It's not great English. We thought a long time before asking this question. Oh yeah, okay. Before asking this question, we thought for a long time. Перед тем, как задать этот вопрос, мы долго думали. По-русски не очень хорошо, но по-английски можно быть. Почему ты не решил эту задачу? Задача. Building, no. Problem. Почему ты не решил? Why did you not solve this problem? Я не люблю долгие разговоры. Мы тоже. Я тоже. I don't like long conversations. I don't like long conversations. Я не люблю только долгие разговоры. Can't listen now. Не можно. It was a long day and I'm very tired. Можно делать. Это был очень долгий день. Это был долгий день. Я очень устал.
subjunct. The subjunctive is basically when you speak of actions that are not real, but rather desired, asked to be performed, or just actions that might have happened. One of the important uses of the conditional, aka subjunctive, in Russian is with чтобы, in order to. This is quite easy in Russian, compared to Spanish, to express the idea of some action being required or asked for from someone. One entity, infinitive. The sentence is pretty straightforward when you only have one person. Я рано встаю, чтобы не опаздывать. I get up early so that I won't be late. Entities, past. When A does something for B to do something, use the past. Он хочет, чтобы я жил. He wants me to live. Хорошо. Мама просит, чтобы завтра ты был дома. Mom asks that you be home tomorrow. Я рано встаю, чтобы ты не забыл позавтракать. I get up early so that you do not forget to have breakfast. So use this past form in any structures like A told B to do something. A did X so that B does Y. We need that A do X, etc. The analogy with the English that, which may come off as overly formal, is probably a good way to grasp this structure. Unfortunately, к сожалению, in more idiomatic English, the sentence structures are quite different from Russian. Pay attention to the use of aspect. When asking someone not to do something, the imperfective is normally used. With verbs of asking, you only use the past form. If you do, use the conditional. If you've opted to use a dative instead, the verb is in the infinitive. Мы попросили его подождать. If only you were here. The conditional, unsurprisingly, is also used in conditional sentences. When you describe hypothetical situations, you always use past and бы. This particle normally comes right after если, or after the subject. Если бы ты знал физику, то получил бы 5. If you knew physics, you'd have got an A. Я хотела бы знать больше языков. I'd like to know more languages. Russian does not distinguish grammatically between would be, would have been. Both use the past form and are distinguished based on what makes sense in a given situation. Хорошо. Завтра я пообеду дома. Tomorrow I will eat lunch at home. Да. Я хочу поступить в этот университет. Register, get into. I want to get into this university. Они позавтракали в 9 часов утра. They ate breakfast at 9 in the morning. Я хочу, чтобы ты понял меня. I wish that you understood me. Я
Я хочу, чтобы ты понял меня. Мы идем в кафе, чтобы поесть. We go to the cafe, to eat. Мы идем в кафе, чтобы поесть. Тим вчера пообедал в кафе. Tim had lunch in a cafe yesterday. Тим вчера пообедал в кафе. Ты уже поел? Have you already eaten? Ты уже поел? Я хочу позавтракать в кафе. I want to have breakfast in a cafe, the cafe. Почему ты позавтракал без меня? Why did you eat breakfast without me? Без меня. Почему ты позавтракал без меня? Я рано встал, чтобы пойти на пляж. I got up early. Я рано встал, чтобы to пойти, go to the на пляж, beach. Я рано встал, чтобы пойти на пляж. Я хочу пообедать в 2 часа. I want to have lunch at 2. Чтобы поступить в университет, нужно много знать. To get into a university, one needs to know a lot. To get into a university, one needs to know a lot. Чтобы поступить в университет, нужно много знать. Мой брат хочет поступить на юридический факультет. Law school. Юридический факультет. My brother хочет поступить, wants to get into law school. Мой брат хочет поступить на юридический факультет. Дай мне что-нибудь поесть. Что-нибудь, something. Give me something to eat. Дима много учится, потому что хочет поступить в университет. Дима много учится. Studies a lot. Что? Потому что. Because. Хочет поступить. He wants to get into университет. University. Dima studies a lot because he wants to get into university. Дима много учится, потому что хочет поступить в университет. Я хочу поступить на биологический факультет. I want to get into the biology department. Я хочу поступить на биологический факультет. Окей, еще раз. Я думаю,
потому что я хочу видеть, чтобы тебе нужно хорошо учиться. You need to study well. Преподаватель хочет, чтобы я писал чаще. Чаще. Just more often. Это я хочу видеть. Преподаватель. The professor wants me. Хочет, чтобы я писал чаще. Wants me to write more often. The professor wants me to write more often. Преподаватель хочет, чтобы я писал чаще. Я не хочу, чтобы они сейчас пели. Пели. Oh, singing. I don't want to. Я не хочу, чтобы они сейчас пели. I don't want to. I don't want to. Я не хочу, чтобы I can hear a little grasshopper outside. I thought it was too cold to have grasshoppers. And it must be right outside the window. What is a grasshopper in Russian? Кузнечик. Я думаю, что на улице есть кузнечик. Но я думаю, что сегодня слишком холодно. Но сейчас май. Я не хочу, чтобы они сейчас пели. I don't want them to sing now. Окей, я понимаю сейчас. Я не хочу, чтобы они сейчас пели. Пели, но сейчас. Пели это past tense. Я не хочу, чтобы ты купил в моей квартире. Я не хочу, чтобы ты купил в моей. I do not want you to купил smoke в моей квартире. In my apartment. Я не хочу, чтобы ты купил. Курил. Это курил. Курить. To smoke. Купить. To buy. Я думал, купил в... Я не понимаю. Курил в моей квартире. Мама хочет, чтобы мы хорошо учились. Mom wants us to study well. Мама хочет, чтобы мы хорошо учились. Я запомню твое имя. I will remember your name. Я запомню твое имя. Тим хочет, чтобы я запомнил его адрес. Tim
his address. Тим хочет, чтобы я запомнил его адрес. Tim wants me to remember his address. Not Tim wants that I remember his address. Это по-английски не можно. Я знаю, что он ничего не запомнит. To remember. I know that he will not remember anything. Ничего, anything, nothing. I know that he will not remember anything. Я знаю, что он ничего не запомнит. Анна Ивановна попросила, чтобы мы не говорили. Anna Ivanovna asked us not to speak. Anna Ивановна попросили, чтобы мы не говорили. Я попросил маму, чтобы она сделала чай. I asked mum to make tea. Я попросил маму, чтобы она сделала чай. Я не хочу, чтобы ты пела, когда я ем. Очень глупый. I do not want you to sing when I am eating. Я не хочу, чтобы ты пела, когда я ем. Я сказала им, чтобы они ночью не пели. В России много людей пьют. Я сказала им, I told them. Они ночью не пели. Not to sing at night. Я сказала им, чтобы они ночью не пели. Скажи папе, чтобы он не курил на кухне. Tell father not to smoke in the kitchen. Скажи папе, чтобы он не курил на кухне. Скажи им, чтобы они здесь не курили. Tell them not to smoke here. Скажи им, чтобы они здесь не курили. Скажи ему, чтобы он не пел. Tell him not to sing. Скажи ему, чтобы он не пел. Мои родители хотят, чтобы я лучше учился. My parents want me to study better. Мои родители хотят, чтобы я лучше учился. Начальник сказал мне, чтобы я писала быстрее. The boss told me to write faster, quicker. Начальник сказал мне, чтобы я писала быстрее. Учитель сказал нам, чтобы мы запомнили это слово. The teacher told us to remember this word. Учитель сказал нам, чтобы мы запомнили это слово. Я хочу, чтобы
remember this. Отлично. Я знаю. Я хочу, чтобы ты запомнил это. I want you to remember this. Ну так, хорошо. Спасибо вам за помощь. Я думаю, что еще раз я делаю видео по-русски. Я понимаю получше. И это потому, что вы напишите вещи для меня. Спасибо вам. Так, это конец видео. Спасибо вам за помощь, как всегда. И спокойной ночи. Пока. До свидания. До свидания.